top scorer in the game. Мы предлагаем прокомментировать игру. First, the statement of the game from you, Dev, please. We can give it the words first for the player. He needed to go on a shower. Okay? I mean, I got to give it up to my teammates, coach, the coaching staff, everybody that came to support us tonight. We just stuck with it, and we just believed in each other. Я должен отдать должное своим одноклубникам, которые играли со мной на площадке, тренеру, всему тренерскому составу и всем тем, кто работал, чтобы мы сегодня смогли выйти на площадку, быть вместе одной командой и одержать эту победу. Дэвиан, какой момент сегодня был для тебя лично, и как тебе кажется, для команды самым сложным в этом противостоянии? And for the team, in your opinion, was the most difficult? Probably in the fourth quarter when it get down to about 2 to 3 minutes, because that's when the game gets really tight, and then you have to start executing, and I have to make big shots. Zaka hit some big shots, Tommy hit some big shots, and Dustin made some big layups. So props to them. Возможно, в конце четвертой четверти за пару минут, когда оставалось 2-3 минуты играть, и момент был очень напряженный, игра могла повернуться в любую сторону. Это был момент для важных бросков. И Денис Захаров забил несколько важных бросков, Томислав забил несколько важных бросков, Дастин забил несколько важных мячей из-под кольца. Это был очень важный момент. Спасибо. Если можно, коротенький интересный вопрос. Если есть... Смотришь на вас, как будто бы играли какого-нибудь средняка. It looked as if you beat some mid-table team. Huh? It looked as if you beat some mid-table team. What do you think about beating the EuroLeague champions? They're definitely not a mid-level team. That's, if not one of the best, if not the best EuroLeague team in the. So, like I said, we just stuck with it, and everybody believed. Coach had us, prepared for the game, and we just got the W. Это точно был не середняк, это была лучшая команда Евролиги. Но мы верили, мы все придерживались тренерского плана. Тренер заслуживает того, чтобы ему отдать должное за то, что он внушил в нас веру в победу, веру в себя. И мы сегодня добились победы. Пожалуйста, еще вопросы игроков. Большое спасибо, Дэвиан. Thank you. Congratulations on the win. Продолжим пресс-конференцию с нашим главным тренером Дражем Намзуровичем. Дражи, наша традиция начинать с вашего комментария. Пожалуйста, что вы можете сказать про игре? First, big congratulations for my team, for my staff. В первую очередь я хотел бы поздравить свою команду и свой тренерский штаб. I don't want to be so smart when to tell some big words after the big win, because my players do that job on the court, and they really, from the first minute and to the last minute, try to control all the things what we do on the practice and what we preparing for the game. Я не хочу умничать после большой важной победы и разбрасываться большими длинными красивыми словами только потому, что победили. Самые главные слова сказали мои игроки на площадке, потому что они делали все то, о чем мы просили их на тренировках, выполняли все задачи для победы сегодня. That's the way what we want to have during the season, because that's the beginning of the season, and I try to put that mentality for my players, to be on the floor, to be concentrated for the job, and to do the job on a game what we work on a practice, because without practice we cannot produce nothing quality on a game. And they accept. During the preparing time we got some problems with the injury, but they accept the system what we want to play. And for me it's most important, we got the quality, but for me it's most important they needed to understand team must be over everybody in a team. Good speech. Что я хотел бы сказать, это то, что это всего лишь начало. Мы хотим, чтобы такую работу, какую мы проделали сегодня, мы проделывали в каждой игре в течение всего сезона. Все игроки должны это понять, и мы пытаемся внушить им это на каждой тренировке, что ты играешь только так, как ты тренируешься, что на площадке ты воплощаешь в жизнь то, что ты отрабатывал на тренировках. И каждый игрок моей команды, несмотря на то, что у нас были трудности в подготовке, у нас были травмы, у нас возникали сложности разного характера, но каждый игрок моей команды понимает и будет стремиться понимать еще больше такое понятие, как то, что команда стоит впереди всего.
Спасибо, Дражин. Есть ли вопросы к главному тренеру? Пожалуйста. Каково это за 3 месяца работы в клубе уже войти в историю? Потому что 9 лет Енисей не мог победить. How does it feel like to make history in your first 3 months working at the club? Because Yenisiey couldn't beat CSKA for 9 years. And the first time in VTB United League. If you say Very so. special. I said that's a win for the club. That's a win for our boleshiki ovi, fans, supporters. You know, that's a win for the people who follow us. Normally, we can enjoy during the night, but in a Monday is a new week. We needed to start again, to practice, to understanding, to be better and better. Because I said, when we watched Cska and how they beat Olympiacos 3 days ago, in one moment was 36 points for Cska against Olympiacos. Normally you get a big respect for that team, and I know that system. Studis is one of the best coaching in Europe, and they really play good. But you know, they needed to have a bad day, what they got. We needed to have a perfect day, what we have in some moment, and that's a way for the win. В первую очередь, эта победа принадлежит всему клубу и его болельщикам, потому что все они заслужили эту победу. Важно понимать то, что, конечно, мои игроки и тренерский состав будут веселиться в эти выходные, но в понедельник начинается новая рабочая неделя, мы будем готовиться к следующим играм. 3 дня назад, как вы знаете, ЦСКА обыграли Олимпиакос, и в некоторые моменты игры разница в счете достигала 36 очков. ЦСКА обыгрывали Олимпиакос. Я знаю лично Итуидиса, он один из лучших, если не лучший тренер Европы, и их система игры в баскетбол великолепна. И нужно понимать то, что для того, чтобы одержать эту победу, ЦСКА должны были иметь плохой день, а у нас должен был случиться идеальный день, и все так случилось. Может быть, еще вопрос? Давайте один самый классный. Ладно, давай. По списку, давай по списку. Как заставить игроков защищаться? Мы никогда не видели такой классной защиты от исполнения How, Енисея. how did you make the players defend like that? We have never seen Yenisey defended like that. They do that what we work on the practice. Yeah. We try to make the system for the players what we have in a team, for the profile of the players what we have in a team, and they follow that. We will see how they will be smart to the end of the season. That's only one win. Мы воплощали на площадке все то, что делали на тренировках. Мы проанализировали профиль каждого из наших игроков, их сильные и слабые стороны, и выстроили систему игры, которая подходит именно для наших игроков. Хотя не надо обольщаться, это всего лишь одна победа, это начало сезона. Увидим в конце сезона, насколько эта система успешна. Пожалуйста. Денис Захаров. Сегодня вы отдали в концовке решающие броски Денису Захарову. Хотя, например, главный тренер сборной России Сергей Базаревич даже не рассматривал как кандидата в сборную России. А сегодня он решил игру с ЦСКА. Почему вы доверились в концовке именно Захарову? You left decisive shots for Zakharov in the end, but for example, Russian national team coach Bazarevich didn't even call him up for the team. Why did you trust Denis with such important shots? Okay. I watched lots of game in the last season of Yenisey, and I saw potential in Zach. And believe me, he can play much better than what he played tonight. He got the potential. He needed to follow. We talk now individual in the locker room about that. He's the guy, he's the smart guy who want to follow. And he needed to understand some things. And for sure, for me, he got a big potential. Maybe one day for the сборная команда. Я посмотрел много игр Енисея в прошлом сезоне и увидел большой потенциал у Дениса Захарова. Я не могу сказать ничего за тренера сборной, но про себя могу сказать то, что сегодня это был не его максимум. Он может играть еще лучше, и мы говорили об этом в раздевалке. Но я вижу в нем большой потенциал, он может развиваться и играть еще лучше за Енисей, и может быть в будущем и за сборную. Did it help when you shouted at him for bad play during the game? That's normal when he didn't follow what we said, but you can see after that he do lots of good things after that.
это нормальная ситуация, когда он не выполняет тренерские задачи, он будет получать подзатыльники, но, как вы увидели, после подзатыльника он заиграл как надо. Есть еще один вопрос? Нет? Есть, может быть, еще вопросик? А что с судьей Усольцевым? Усольцев? Okay, we got in this moment 15 players in a team. Season is long. He needed to wait. He needed to work good. He needed to wait a chance to be ready when he got a chance to take that chance. And for me, all 15 players what I have in a team, it's very important. Same it's for the Uля. У нас большой состав, 15 игроков, поэтому просто сегодня Илья не попал в состав. Но сезон длинный, Илье нужно усердно работать. И у меня в составе 15 человек, и я рассчитываю на каждого из них. Каждый из них поможет в этом сезоне, поэтому у него еще все впереди. Да, добрый вечер всем. I would like to start with congratulating the home team, Енисей, and my friend Anzulovic for the win. They were a better team and they deserve to win. So congratulations to them. Сначала хочу поздравить команду хозяев, Енисей и моего друга Анзуловича с победой. Они сегодня были лучше и заслужили победу. Regarding us, we had our moments, but it's obvious what I said to the, whatever you call it, media day or to my interviews that we are too short time together to name us a real team. So it will take time for us. This was a good lesson for us. They hit some amazing shots. They play much better and with more enthusiasm on boards. And we were kind of back in each and every situation. We shoot the ball very poorly. For 2-pointers below our standards that we had shot in friendly games or recent games we played, but friendly games is different story, official games is different story. So we were shooting over 60%, also below 26% 3-pointers. This is very bad. In general, we didn't have a good picture, and that's what makes me angry. But as I used to say, and I said also to my players, it's definitely in life and in sports, and definitely in our 5 years over here that we've been together with some of them, we had our faults, like also last year. What defined us last year, it was our painful losses. And we might fall, and we will fall at one point, but we will fall forward. And when we fall forward, we will learn from that. So there is no other way but watching ourselves on the film, analyzing, and see the level of efforts that we had, why we shoot that poorly the ball, the decisions we made, and become a better team. So it's better that happened now in the beginning to realize where we are in the real world. Ну, что касается нас, у нас были, конечно, свои хорошие моменты в этом матче, но этот матч показал то, о чем я говорил неоднократно перед началом этого сезона, то, что у нас было слишком мало времени, чтобы стать настоящей командой. Нам нужно время, и этот матч стал для нас хорошим уроком. Енисей сегодня забивал потрясающие броски, сыграл очень с большим энтузиазмом, боролся на счетах. Мы отставали практически в каждой ситуации, очень плохо бросали по кольцу, особенно если сравнивать с предсезонными матчами, но предсезонные матчи это совсем не показатель, вот официальный матч, и мы бросили 34% с игры и меньше 26% трехочковые, это очень низкий показатель. Я говорил неоднократно игрокам, что и в жизни, и в спорте у нас случаются какие-то неудачи. И то, что у нас было в предыдущем сезоне, в прошлом сезоне, когда мы стали чемпионами, нашу команду определяли именно такие вот болезненные поражения, и после которых мы поднимались и шли вперед. И сейчас мы тоже думаем о том, что если мы будем падать вперед. Сейчас нам предстоит посмотреть видео, проанализировать, понять, почему мы так плохо бросали, почему мы принимали некоторые решения. И
ничего не остается, как становиться лучше. Пожалуйста, вопросы, если есть у кого-то. У вас по ходу матча было ощущение, что ваша команда вот-вот должна сыграться, и когда поняли, что этого не произойдет? Did you feel like during the game? Did you feel like there were the moments that you thought that we are like very close to even in the game and going forward, and when you did actually realize that we are close to losing the game? We made our efforts. First of all, one momentum of the game, it was 11-14 for us in timeout of Yenisi. They ran 17-0. That was one momentum. Then it was, as I said, it was 11-14, and you have it over here. 11-14, timeout, 17-0 for Yenisi. That's unacceptable. Second, on the second half, we made our efforts. We came twice to -3. But they answer with some big shots, and Zakharov and Berry. And listen, my friends, you're all from Yenisi. I said that to Coach Anzulovic. If Yenisi is playing like that, they can be champions of VTB. Why not? Who made the question? I'm sorry. So, Yenisi for champion. Why not? They play like that. They have to put their standards up. But if it's only just a light, because everybody wants to play against Cska the best performance, and then when it comes other team I don't want to mention, then your shots are falling, then it's critical. But today, great. They play like this, and it's safe for champion. Ну, важный такой определяющий момент был в самом начале, когда ЦСКА вел 11-14, Енисей взял тайм-аут, и после этого последовал рывок Енисея 17-0. Это совершенно недопустимо для нас была ситуация. Дважды во второй половине команда сокращала отставание до 3 очков, и каждый раз игроки Енисея попадали в какой-то очень важный, непростой бросок, там Берий, Захаров. И тренер сказал, что он говорил об этом Анзуловичу. Если его команда будет играть так, как сегодня, то она вполне может стать чемпионом Лиги ВТБ. Просто важно не понижать стандарт в игре. Важно, когда приедет следующий соперник, неважно какой, показывать такую же игру, как показывает ЦСКА. И почему бы нет? Вполне можно бороться за чемпионский титул. Пожалуйста, еще вопросы есть? У вас материал для скаутинга был по Енисею? Конечно. Я просто показал, что немножко в начале команда была не готова к такой игре Енисея. We watched the 2 games that they play against Kirkai and against, what was the other team? 2 games, 2 friendly games, yes, we had. Those are the 2 games. This is another story. If you're asking now, I don't know why he's asking about that. What is the reason? Just is there any reason behind it? He said that in the very beginning looked like the team wasn't ready for what Yenisi is doing. My team was not ready? What Yenisi was doing and we were not ready? Explain me. А можете пояснить, что What was doing and they surprised us? Почему конкретно были не готовы? Нападение, то есть команда была не готова к такой игре Енисея. Может быть, Енисей как-то удивил, как-то изменил свою игру по сравнению с товарищескими матчами. What? Can you say that Yenisi played differently in comparison to these friendly games? Did they play different? No, they didn't. То есть играла команда так же, как вы разбирали ее? He wasn't surprised by No. They were driving the ball, they were playing a lot of individual, they were playing small ball, all this. We were prepared for that. Да, они очень много играли в проходах, очень много индивидуальной игры обыгрыша и игра маленьким составом. A lot of good shooters with Zubčić. Хорошие шутеры, Зубчич и остальные. В принципе, все это то, что характеризует игру Енисея. But you didn't tell me what they surprised us. Да, вы What was this? What do you see as a surprise? В чем конкретно? Oh, you just throw a word and this is a surprise. Tell me, what is the surprise that you see? Ну, возможно, команда использовала какие-то другие комбинации или по-другому строила защиту. Нет, я не видел товарищеских матчей, я не знаю, я Енисей первый раз созвонил. Okay. But this is, you give me a good pass. Okay, I understand. But you give me a good pass to say this. In other countries and in other competitions, this is not against Yenisi now. We found the games, doesn't matter. Two games that they played. Because the last 14 days, if I'm not mistaken, after the last game that they played, they were just practicing. They didn't play any other scrimmage over here. Я сказал, что если я не ошибаюсь, за последние 14 дней у них не было никаких товарищеских матчей. They had the privilege on working 14 days with the whole team
And we had Gomelski tournament, media day, party, and this and that, but this is not an excuse. This is how it was. And all games of Cska is uploaded. Everybody can find games of Cska. In other countries, there is an obligatory to have the last 3 games of the opponent available. But we had the games. I mean, I'm just opening an issue regarding the scouting, how it's supposed to be. But we had what they played, we had, yes. This is not the problem. Ну, тренер отметил, что поскольку Енисей не играл никаких матчей на протяжении 14 дней, они могли сосредоточиться именно на подготовке конкретно к этому матчу. У ЦСКА было очень много других обязательств. Мы играли и товарищеские матчи, мы играли Кубок Гомельского, у нас медиадень, очень много мероприятий всяких, которые команда проводит. И Енисей при этом как бы работал в полном составе. У нас полного состава не было из-за... You said about that. I don't use excuses. Хорошая игра. Это не Поздравляю, я это не оправдание. CSKA needs to work a little bit more. Тренер просто также And this is what we're going to do. Отметил также, что вот вы спрашивали про скаутинг, да, во многих странах есть как бы обязательно команды должны выкладывать в общий доступ свои 3 последних матча. This is a rule. Это правило. But Вот. И матчи ЦСКА, например, всюду доступны, это легко их найти, увидеть. Ну, у нас были, естественно, вот эти товарищеские записи товарищеских матчей Енисея, их тренеры, естественно, изучали. И they were better and they deserve to win. They were better. Опять-таки, это не оправдание, не объяснение. Енисей играл сегодня лучше и заслужил. We didn't play our standards. А мы не сыграли на нашем уровне. Why Clyburn was out? First of all, because of the rule of 6 foreigners. I cannot. Why him? Because it's my decision and not yours. Решение тренера. But no, seriously, Clyburn made an injection 1 day before, and he had some pain. That's why I brought him here. So I was waiting to see how he's going to wake up. You understand? Клайберну буквально там пару дней назад сделали After the surgery укол, that he made in United States. Была летом операция на голеностопе, это травма, которую он в финале 4 еще получил, и в Соединенных Штатах ему сделали операцию. На днях ему сделали укол, и тренер взял его сюда специально, чтобы посмотреть, как его нога отреагирует, как он будет себя чувствовать. So in the morning he complained to the doctor and to the trainer that he feels pain on his foot. Утром он сказал, что у него там побаливает. And we decided that it's better this game not to play because still he cannot be 100%. So I wanted to have 100% players. И решили, что if he would be good, probably the decision will be different. But that's not also an excuse because why Kyle was not, Will was not dressed. И возможно, если бы он был готов играть на 100%, возможно, тренер бы кого-то другого оставил вне заявки, но вот не хотели. And Kyle was, as you know, Kyle was coming from the fever. But this is not an excuse. This is how it is. I answered directly to the question with all the honest words, how it happened.